lakini watendaji wote wa mahakama mliopo, wanasheria ambao mtakao kubaliwa baada ya muda mfupi ujao, utasimama baadaye itakapofika awamu yenu, lakini pia hasa shughuli yao leo. Lakini pia wanasheria wa kujitegemea waliopo, ukiacha Dr. Shala, waliopo waliohudhuria pamoja nasi. Kwa utambulisho mzuri, naomba wote tumpigie makofi. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kufuatia utambulisho adhimu uliofanywa na Mheshimiwa Msajili Mkuu, kwa heshima sasa ninaomba uniruhusu kuanza kwa tendo la kukubaliwa na kupokelewa kwa mawakili wapya, na kwa kibali chako nitaanza kusoma majina ya mmoja mmoja ambao watasimama kuashiria heshima na mwanzo wa kukubaliwa na kupokelewa kama mawakili wapya. Nitaanza na jina namba 1, Evelyn Godfrey Makala, Faisal Abubakar Kahamba, Patricia Mpuya, Edna Francis, Upendo Malulu, Zawadi Mtatifikolo, Edna Kamara, Eric Kagi, Hazina Alphonse Kangalu, Boaz John Mabula, Amina Rajab Macha, Frida Peter Mole, Margaret Robert Fiumagwa, Onesmo David Martin, Isaiah Asha Mbonde, Gaston Katindila, Daipa Beatrice Londo, Martha Mabagala, Edison M. Isangi, Diana M. Singombe, Dennis Malima Malegesi, Liberatus Terentius Rugumisa, Devota David, Mariam Ali Libaba, Kavumo Masewa Ndeme, Doreen D. Mutagwaba, Edna Nemes Minja, Harub Suleiman Juma, Anita Gaspar Joseph, Charles Magai, Baraka Chipamba, Esther John Mchele, Adriano Hongole, Adventina Gregory Magala, Sadiq Simon Mwakatundu, Samuel Rafael Keula, Amos Elisha Manyanda, Geoffrey James Mwachai, Joel Tumsime Lulinga, Natujwa Bakari, Anastasia Komanya Julius Magulia, Beatrice S. Chediel, Neema Eunice Koshuma, Amon Gregory Mangera, Priska Yohana Mchimbi, John Paul Tadei, Shabani Yusuf Salum, Moses Ndunguru, Victoria Mwaluka Dugange, Anthony Peter Anthony, Ali Jumanne, Geoffrey L. Noah, Gaston Thomas, David Donatesha, Doris Kafuku, Christina A. Kazimbaya, Fahad Omari Ramayanga, Abdul Shakur Abeid Abdallah, Nixon William Kiliwa, Rosalia Mtiruhungwa, Sunday Godfrey Msomi, Freddy Edward, Franklin Ured Chonjo, Joseph Oguda, Ngusi Clifford Masinde, Hadija Saif Luongo,
Musa Jomo Watai, Emmanuel Matthew Masawe, Amina A. Msangi, Victoria Liagwa Renatus, Godfrey Melkizedek Saro, Nelson Mutalemwa Masilingi, Ayubu David Sunday, Ikoda O. Kazi, Peter Tumaini Ogilo, Karen John Albano, Fatuma Jereko, Azadi Athmani, Yustawini Vitalis Mtui, Evarist Bahati Mati, Godfrey Oscar Mtenda, Steven Jamson Shitindi, Aquila Mroso Wilbard, Josephine Raymond Asenga, Ina Ali Salum, Joel Shilinde Gedi, Dennis Didas, Baby Malima Bwire, Susan Peter Mwansele, Clavery Oswald Mlowe, Good Chance Reginald, Pensia Bilinyi, Estela Mlongecha Mkuku, Caroline Kombe, Kasigwa Ayub, Beatrice Jeremia Casey, Anyango Geoffrey Abayo, Sweetness Bise Madenda, Rahel Daniel Hinjo, Dixon Cyprian Mgalike, Lois Godfrey Magimi, Andrew Lubeja Elia, Miles Zakaria Rukeba, John Paul Nicholas Kanora, Kanasimboyande Godfrey Moshi, Nancy Jovin Shumbusho, Arnold Wilson, Musime John Bosco, Isa Dunia Nasor, Betha Edmond Mkwawa, Bridget Sengwaji, Gloria Eliakim Simpasa, Lea Cosmas Magesa, Daud Emmanuel Maneno, John Martin Ngwembe, Ire Charles Ndasi, Alais Rundia Mwasha, Alex James Shimwenye na Kemilembe Dawson Barongo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, ninaomba ikupendeze wewe na jopo la waheshimiwa majaji wote msimame kwa ajili ya kupokea heshima kutoka kwa mawakili wapya watarajiwa. Mawakili wapya watarajiwa, tafadhali naomba tutoe heshima mbele ya Mheshimiwa Jaji Mkuu na jopo lake la majaji. Vivyo hivyo ninaomba Mheshimiwa Naibu Mwanasheria Mkuu wa Serikali pamoja na jopo lako lote ikiwemo Rais wa Chama cha Mawakili Tanganyika msimame kwa ajili ya kupokea heshima. Tafadhali tutoe heshima. Shukrani. Vivyo hivyo kwenye jukwaa la wajumbe wa Baraza la Elimu ya Sheria pamoja na viongozi wote mlioko, tunaomba pia msimame kwa ajili ya kupokea heshima. Tafadhali tutoe heshima kwa wajumbe wa Baraza la Elimu ya Sheria. Shukrani sana Mheshimiwa Jaji Mkuu. Kwa mamlaka uliopewa kwa mujibu wa sheria, ninaomba sasa kama itakupendeza uwakubali na kuwapokea mawakili wapya 166. Kwa mamlaka iliyopewa na sheria ya mawakili sura ya 341 toleo la 2019 kifungu cha 8 kifungu kidogo cha 3, ninatamka kwamba wale wote ambao majina yao yamesomwa hapa wamekubaliwa kuwa mawakili na wameingizwa rasmi kwenye orodha ya mawakili kuanzia leo tarehe 21 Disemba 2020. Vigelegele. Mheshimiwa Jaji Mkuu pamoja na jopo lako la waheshimiwa majaji, tunawashukuru sana
kwa kupendezwa kuwapokea mawakili hawa 166 ambao wanaenda kuongeza idadi kati ya mawakili wale waliokuwepo kabla 9962. Sasa kwa heshima tena ninaomba mtoe heshima mbele ya jopo la Mheshimiwa Jaji Mkuu pamoja na waheshimiwa majaji. Vivyo hivyo ninaomba mtoe heshima kwa wakili namba 1 mwanasheria mkuu wa serikali na wakili wa chama cha Mawakili Tanganyika na jopo lake. Kadhalika ninaomba mtoe heshima kwa wajumbe wa Baraza la Elimu ya Sheria. Tunashukuru Mheshimiwa Jaji Mkuu, tunaomba ikupendeze wewe na jopo la waheshimiwa majaji mketi. Ninaomba mketi na wakili wapya mliopokelewa. Vigelegele tena. Mheshimiwa Jaji Mkuu, ninaomba kabla hatujaendelea na hatua inayofuata nitambue uwepo wa Mheshimiwa Biswalo Mganga, mkurugenzi wa mashtaka toka ofisi ya mashtaka ya taifa. Asante. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kama ratiba inavyoonyesha kwa kibali chako, naomba nimkaribishe Rais wa Chama cha Mawakili Tanganyika Dr. Rugemeleza Nchala kwa ajili ya kuja kutoa neno kwa mawakili lakini pia kwetu sote. Karibu Dr. Nchala. Of the fact that you are now capable of transforming the theoretical knowledge you have gained into practical skills, and will be at the forefront of dedicating and has been working tirelessly to curb this practice. And I beseech that we all join forces in the efforts to eliminate such atrocious practice. Do not work or collaborate with these people. Join forces with us to end their transgressions and assault on our profession. Only qualified advocates should be the ones who practice law and render legal service to the members of the public. In the battle against unauthorized practice, advocates are strongly reminded to refrain from the following. 1. Conducting their practice in environments that are not permitted by law. 2. Engaging in legal practice without a renewal of their practicing certificates. 3. Misuse of their stamps by permitting their use by unauthorized persons. The more secure electronic stamps which will soon be introduced, will go a long way to eliminate the misuse of advocate stamps. 4. Issuance of electronic or physical devices receipts, integrating the fees funding. You should quickly acquaint yourself with the Tanganyika Law Society Act, Cap 3007, revised edition 2002, and the regulations made thereto, and the activities undertaken by TLS. Finally, I would like to take this opportunity to wish you all success in your future endeavors, as you will become full-fledged members of the bar today. Hongereni sana. Thank you, and God bless you all. Asante. Then allow me to end here so that you may proceed with your plans and your achievements with your friends and family today. I hereby wish you all every success careers and as advocates. That I wish also to say Merry Christmas and Happy New Year in advance. Asante. Tunakushukuru sana Rais wa Chama cha Mawakili Tanganyika, ambaye umetukumbusha mambo mazuri sana sisi kama wanasheria, kwamba kazi yetu kubwa kwa vile nzuri katika lugha zote mbili, Kiswahili na Kiingereza. Jamani, tumpigieni makofi tena. Mheshimiwa Jaji Mkuu, ikupendeze sasa kwa kibali chako nimkaribishe Dr. Baada ya kuingizwa kwenye orodha ya mawakili, sasa mtakapokuwa mnakwenda mahakamani, mtapaswa kuzingatia miiko na maadili, ikiwemo kutumia lugha zinazofaa, kutokuwa watoro mahakamani, na kutodanganya mahakama kwa namna yoyote kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo si mbinu za kisheria kwa ajili ya kupata ushindi. Nawakumbusha kuwa mnao wajibu pia kwa wateja wenu ambao
ndio watakao wa engage kwa ajili ya kuwawakilisha mahakamani. Mwawakilishe wateja wenu kwa uaminifu bila kuvunja sheria. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa kifupi, halafu hawa wawakilishi wateja hawa mahakamani. Pili, wapo ambao wanatumia lugha zisizo za staha kwa mawakili wenzao, kwa mahakama na kwa wananchi kwa ujumla. Kazi ya uwakili inahitaji kuzingatia sana maadili. Kwa ni muhimu kila mmoja wetu, kwa mawakili mlioapishwa na mawakili waliopo, kuzingatia maadili hayo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, taaluma ya sheria na kazi ya uwakili ni kazi muhimu sana kwenye ustawi wa nchi yetu. Mawakili, hasa katika huu uchumi wa kati, ndio mtakaokuwa mnawasaidia wateja, yaani wadaawa, kwenye migogoro mbalimbali ambayo itatokea. Ili kuhakikisha kwamba uchumi wa kati unakwenda kwa kasi, basi ninawashauri sana kwamba tuongeze ujuzi kila inapobidi kwa ajili ya kusaidia mahakama kuamua kwenye mashauri hayo pale tunapowakilisha wateja wetu. Naomba kusisitiza kwamba mteja yeyote utakayepewa, awe ni mteja anayekulipa au yule ambaye ni wa msaada wa kisheria, basi kwa kazi yako ya uwakili msaidie kufikia haki. Mwisho, narudia tena kuwapongeza kwa kuapishwa kuwa mawakili na nawatakia kazi njema za uwakili. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Dr. Evaristo Longopa, naibu mwanasheria mkuu wa serikali. Jamani, tumpigieni makofi. Ametukumbusha mambo mazuri sana kwamba wakili wa kujitegemea utambue wewe ni afisa wa mahakama ambaye jukumu lako kubwa ni kuiwezesha ama kuisaidia mahakama kufikia haki kupitia jukumu lake la kuendesha mashauri. Tunashukuru sana Dr. Longopa. Mheshimiwa Jaji Mkuu, ikupendeze sasa wewe binafsi kuweza kutuambia chochote kwa mujibu wa ulivyopendezwa kupitia hotuba uliyoiandaa, lakini vile vile baada ya kumaliza tutakuomba pia ikupendeze umkaribishe Balozi Ami Mpungwe ambaye ni mgeni maalum katika sherehe hizi. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa heshima tunakukaribisha kuongea na sisi. Mpigieni makofi Mheshimiwa Jaji Mkuu. Waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufani, Mheshimiwa Jaji Kiongozi, waheshimiwa majaji wafawidhi, waheshimiwa majaji wa mahakama kuu, mkuu wa shule ya sheria kwa vitendo Dr. Benhaji Masud, Mheshimiwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali Dr. Evaristo Longopa, Jaji Kiongozi mstaafu Fakihi Jundu, Mheshimiwa Balozi mstaafu Ami Ramadhani Mpungwe, Mheshimiwa Balozi mstaafu Wilson Masilingi, mjumbe wa Baraza la Elimu ya Sheria Aisha Ali Sinda, Mheshimiwa msajili wa mahakama ya rufani, Mheshimiwa msajili wa mahakama kuu, waheshimiwa wasajili waandamizi, naibu wasajili, mahakimu na watendaji wa mahakama wote mliopo, mkurugenzi wa mashtaka, naibu wakili mkuu wa serikali Dr. Boniface Luhende, rais wa chama cha mawakili Tanganyika, mawakili wa serikali na mawakili wa kujitegemea mliopo,
viongozi wa vyama vya siasa na dini mliopo, mawakili wapya, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameturuzuku uhai na nafasi vile vile ya kuweza kukutana pamoja siku ya leo hapa katika viwanja vya Kukaribisha. Kwa niaba ya Mahakama ya Tanzania, ninaomba na mimi pia niungane na naibu mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na rais wa chama cha mawakili Tanganyika katika kuwakaribisha nyinyi mawakili wapya ambao pia ni maafisa wapya wa mahakama, na kuwapongeza sana kwa kuweza kukubaliwa leo kuwa mawakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania, vile vile na kuingizwa rasmi katika orodha ya mawakili. Mnayo kila sababu ya kufurahia daraja hili la uwakili. Ni daraja la juu sana ambalo kila aliyesomea shahada ya sheria huania kuifikia. Ni daraja linalothibitisha mafanikio makubwa mliofikia baada ya kufaulu na kupata shahada ya sheria, kufaulu shule ya sheria kwa vitendo, na baada ya nyaraka zenu zinazoonyesha sifa zenu kukaguliwa kwa njia ya mitandao na kupitishwa na Baraza la Sheria Tanzania linaloongozwa na mwenyekiti wake Dr. Elieza Mbuki Feleshi ambaye ni jaji kiongozi. Nawapongeza pia kwa kufanikiwa kufika mbele ya Jaji Mkuu kwa njia ya mtandao au video conference na kuweza kuniridhisha kuwa mnaweza kuingizwa katika daftari la mawakili. Ningependa vile vile kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wazazi wenu, walezi, ndugu, jamaa na marafiki ambao wamepata muda kuhudhuria sherehe hii muhimu. Kila mmoja wao anayo kila sababu ya kufurahi pamoja nanyi kwa kusherehekea kukubaliwa kwenu kuwa mawakili. Kuwapo kwao ni uthibitisho kuwa katika kila hatua mliokuwa mkipiga hadi kufikia daraja la leo, kulikuwa na mtu au watu ambao walikuwa wakichangia katika ufanisi wenu. Mahakama ya Tanzania inaamini kuwa kukubaliwa kwenu kuwa mawakili ni upendeleo maalum ambao unaambatana na wajibu mkubwa utakaotarajiwa na kutegemewa kutoka kwenu. Hapa napenda kuyarudia maneno katika hotuba ya naibu mwanasheria mkuu wa serikali alivyowakumbusha wajibu wenu katika kutekeleza majukumu yenu mazito. Aliwakumbusha kuwa mkiwa kama maafisa wa mahakama mnayo wajibu wa kuwasaidia majaji na mahakimu kufikia maamuzi ya haki na kwa wakati. Halikadhalika, msisahau maneno ya rais wa chama cha mawakili Tanganyika Dr. Rugemeleza Shala ambaye aliwasisitizia kuwa uwakili ni kazi ya heshima katika maisha yenu yote na kila mmoja wenu atatakiwa kuishi na kuzingatia maadili yanayoendana na kazi hiyo ya maisha. Sote tunafahamu kuwa katika kazi zenu za uwakili mtawajibika kwa wateja wenu watakaowaajiri, lakini mkumbuke kuwa wajibu ambao mnaotakiwa kuupa uzito zaidi ni wajibu kwa katiba, wajibu kwa sheria za nchi na wajibu kwa mahakama mkiwa kama maafisa wa mahakama. Kamwe wajibu wenu kwa wateja wenu usiwaingize katika uvunjifu wa sheria au uvunjifu wa kanuni za maadili zinazoongoza tabia za mawakili. Pamoja na sifa zote tunazozitegemea kutoka kwa mawakili, kwa bahati mbaya bado ipo mifano inayoashiria kuwa mawakili wachache ambao bado hawaziishi kanuni za kimaadili na nidhamu na tabia njema inayotarajiwa kutoka kwa mawakili. Kila siku katika mitandao ya kijamii hasa ya Twitter tumeona mawakili wakitumia lugha zisizofaa, wengine waziwazi, wengine kwa majina ya kubuni. Vile vile wapo mawakili ambao wamejipambanua kwa kupotosha tafsiri za hukumu badala ya kuzifafanua. Sasa kazi ya wakili sio kazi ya kupotosha maamuzi ya mahakama. Kwa bahati nzuri, kanuni za maadili zipo na zitatumika hata kwenye mitandao ya kijamii.
Ofisi ya Jaji Mkuu imekuwa ikipokea malalamiko mengi sana kutoka kwa wananchi dhidi ya mawakili. Baadhi ya malalamiko ya wengine kuwa mawakili hutumia taaluma yao kuchelewesha kwa makusudi kabisa kukamilika kwa mashauri, ili mradi tu wanampendelea mteja hata kama wanakiuka maadili ya kazi yao. Kwa mfano, nilipata malalamiko dhidi ya wakili mmoja ambaye sitamtaja jina. Huyu wakili alikuwa akijua kuwa kuna kesi ya mirathi ikibishaniwa na mjane wa marehemu. Wakili huyu aliwashauri wateja wake kufungua kesi nyingine kwa kificho katika mahakama nyingine. Kesi hiyo ya kificho ilitoa msimamizi wa mirathi mwingine, baadaye ikaleta mgongano mkubwa wa usimamizi wa mirathi na kuilazimisha mahakama ya rufani kuingilia kwa njia ya mapitio. Kila wakili anategemewa kuwa anafahamu taratibu na misingi yote muhimu ya kisheria inayoongoza ufunguaji wa mashauri. Hata hivyo, wapo mawakili ambao wana sifa za ujanja wa kuwasaidia wateja ambao vile vile ni wajanja kukiuka maadili kwa makusudi na kuchelewesha kesi. Kwa hiyo sidhani kati ya mawakili wapya 166 wapo mawakili wa aina hiyo. Kuna mfano mwingine ambao ni sheria ya uendeshaji wa mashauri zilifanyiwa marekebisho mwaka 2002 kwa nia ya kukata rufaa kwenye mambo madogo madogo yanayojitokeza wakati kesi zinaendelea. Na hii sheria ilitungwa mahususi kuhakikisha kwamba kesi zinapoanza zinamalizika mapema bila kukatishwa kwa sababu ya rufaa. Na kila wakili ambaye amepitia chuo kikuu anafahamu hiyo sheria. Hata hivyo, mawakili wameendelea kufungua mashauri ambayo yamekatazwa na sheria hii ambayo inajaribu kuharakisha usikilizaji wa kesi. Yupo wakili mmoja ambaye alimtumia mteja wake kuandika barua ya malalamiko. Kwa nini masjala ya mahakama ya rufani imepanga majaji wa rufani kusikiliza ombi lake ambalo ni miezi michache tu imepita baada ya mahakama kuu kutoa uamuzi anaulalamikia. Alilalamika kuwa rufani kwa kawaida husikilizwa na mahakama ya rufani baada ya miaka 2 au 3 baada ya uamuzi wa mahakama kuu. Kwa hiyo alihoji kwa nini rufani yake imepangwa kusikilizwa mapema mno. Huo ni mfano wa mawakili kujificha nyuma ya wateja wao na kuandika barua za ajabu za kulalamika, wakati mwingine zinakuwa hazina mantiki yoyote. Ofisi ya Jaji Mkuu imepokea pia malalamiko yanayoonyesha aidha uvivu au uwezo kupunguka kwa mawakili. Wananchi wameandikiwa barua na mawakili. Kwa mfano, kuna jambo ambalo wakili anaweza kulifanya kwa kutumia taaluma yake, lakini anaamua kujificha nyuma ya mteja wake. Anamwandikia mteja wake barua ya malalamiko ili Jaji Mkuu achukue hatua, wakati yeye tumempa mamlaka ya kuchukua hatua. Hatutarajii baadhi yenu mtakuwa mawakili wa aina hiyo. Wengine yapo vile vile malalamiko yanaonyesha kuwa baada ya wakili kupokea malipo, baadaye wakili huyo huona kuwa malipo hayo yalikuwa pengine ni madogo, hayatoshi kadri kesi ilivyokuwa ikiendelea mahakamani. Mawakili hawa huanza kuwasumbua wateja wao na kukata mawasiliano kabisa. Wakati mwingine wanazuia hata majalada na kumzuia mteja wao asiweze kutafuta wakili mwingine au asiweze kuendesha kesi mwenyewe. Kwa hiyo ipo mifano mingi ambayo sisi mawakili tunakiuka maadili, na ni mambo ambayo yamekemewa na naibu mwanasheria mkuu wa serikali, vile vile yamekemewa pia na rais wa chama cha mawakili Tanganyika. Kuna jambo lingine ambalo sina budi kulizungumzia kwa kumalizia, ni swala la ajira katika karne ya 21. Ingawa leo ni siku ya furaha sana kwenu, hapana shaka furaha haifuti wasiwasi na hofu ya mawakili wengi na wanasheria kwa ujumla kuhusu ajira ya mawakili katika ushindani wa karne hii ya 21.
Katika hotuba yangu ya kuwakubali mawakili tarehe 10 Julai mwaka huu, nilirudia kuzungumzia changamoto ya ukosefu wa ajira inayowakabili mawakili wapya. Nilisema kuwa siku hizi ni jambo la kawaida kabisa kwa wanasheria wanaomaliza mafunzo ya sheria kwa vitendo na kukubaliwa kuwa mawakili kukosa kabisa nafasi za ajira katika taasisi za umma ambazo zilikuwa zamani zinaajiri asilimia kubwa ya wahitimu wa shahada ya sheria. Kwa mujibu wa ripoti ya Jukwaa la Uchumi Duniani au World Economic Forum la Januari 2016, ilisema kuwa utaalam na ujuzi mbalimbali uliopo duniani pamoja na ujuzi wa sheria ambao tunausomea, wamesema kwamba unachukuliwa kuwa utatoweka hivi karibuni. Kwa hiyo elimu ambayo mmepata ni elimu ambayo inatakiwa kuendelezwa ili iweze kupambana na mazingira mapya ya ushindani katika karne ya 21. Sio mawakili wa Tanzania peke yao ambao wanakumbana na upungufu mkubwa wa ajira kwa mawakili. Tarehe 7 Disemba mwaka 2018, mwandishi mmoja wa India aitwaye Ranjiv Dubey alidiriki kuuliza swali, je, wanasheria hawahitajiki tena? Are lawyers obsolete? Alishangaa inakuwaje nchi ya India ni 10% tu kati ya maelfu na malaki ya wanasheria ambao wanahitimu kila mwaka ndio wanapata kipato angalau kidogo cha kuweza kujikimu. Anajiuliza, je, taaluma hii ni relevant katika karne ya 21? Ameshangaa kuona dunia ilivyobadilika kutoka wakati ambao wakili anayepata muhuri wake kama siku ya leo alihitaji meza tu na kiti chini ya mti na kuweza kupata wateja, na baada ya muda angeweza kupata mtaji wa kuweza kufungua ofisi. Hali hiyo haipo tena, au dunia hiyo haipo tena. Jarida la New York Times la tarehe 19 mwezi wa 6 2016 lilibeba kichwa cha habari chenye swali la kufikirisha kidogo kuhusu gharama ya kusoma na kupata elimu ya sheria, na baada ya kupata elimu ya sheria unakuwa huna ajira. Je, huo ni uwekezaji mzuri? Alisema kwamba an expensive law degree and no place to use it. Hizi ni changamoto tunaziona hapa Tanzania kwa mawakili na vile vile kwa wanasheria. Changamoto nyingine ambayo mawakili mtapata hapa Tanzania na duniani pia ni kazi yenu ya mawakili. Siku hizi inafanywa pia na wenye taaluma nyingine kwa sababu wamesoma sheria na sheria zinapatikana katika mitandao kwa urahisi zaidi. Mawakili siku hizi wanapata ushindani mkubwa kutoka kwa wahandisi, wachumi, wahasibu, madalali wa nyumba, ardhi, mashamba, washauri wa mambo ya fedha ambao mitaala yao imejumuisha pia mafunzo ya sheria. Kwa hiyo machangamoto ndogo ndogo za kisheria ambazo zilikuwa zinatoa ajira wanazishughulikia wao wenyewe. Hawatafuti mawakili tena. Hapa Tanzania, wizara na mashirika ya umma, kwa mfano Benki Kuu, mamlaka ya kodi, ambayo yalikuwa yakipata huduma za kisheria kutoka kwa makampuni ya mawakili, siku hizi wameajiri wanasheria wao na hawachukui tena huduma kutoka kwa wanasheria. Nimekuwa nikiwaasa mawakili kuwa leo hii dunia na Tanzania inayowazunguka inaendelea kubadilika sana, na tusipobadili mitazamo yetu, taaluma ya mawakili itapotea na kumezwa na mabadiliko. Sasa kuna swali ambalo tutamuomba mzungumzaji wa mwisho, mgeni wetu, atatusaidia kujibu. Je, ni ipi nafasi ya mawakili katika Tanzania na dunia inayobadilika kwa kasi? Yupo Mtanzania mmoja anaitwa Balozi mstaafu Ami Ramadhani Mpungwe, ambaye nimemwomba aje leo atusaidie kufahamu kwa uchache tu kuwa uwakili kama taaluma nyingine yote sio kisiwa tena kinachojitosheleza, bali ni taaluma ambayo imezungukwa na ushindani na mabadiliko makubwa na inahitaji kutafuta nafasi mpya katika hii dunia ya ushindani.
Mheshimiwa Balozi Mpungwe aliwahi kunitembelea ofisini akitaka kujua, kwa sababu yeye anaona dunia inazunguka kwa kasi. Alikuja akitaka kujua, je, muhimili wa mahakama unaisaidiaje Tanzania kuogelea katika hili wimbi la mabadiliko katika karne ya 21. Nimewahi pia kumsoma na kumsikia katika hotuba zake mbalimbali alizoalikwa, akielezea kwa ufasaha mkubwa namna dunia inavyobadilika kwa kasi kubwa kwa kusukumwa na utandawazi, tehama, digitization, big data, mapinduzi ya 4 ya viwanda, fourth industrial revolution. Mtakumbuka tarehe 13 mwezi uliopita, wakati akizindua rasmi bunge la 12, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli alitutahadharisha Watanzania kuhusu kasi ya mabadiliko duniani yanayosukumwa na fourth industrial revolution. Mtakumbuka pia hivi karibuni aliunda wizara mpya ya mawasiliano na teknolojia. Huu ni uthibitisho kuwa dunia ambayo tumeizoea, dunia ambayo tumesoma sheria imebadilika na sio kisiwa tena cha karne ya 19 au 18. Mheshimiwa Balozi mstaafu Ami Ramadhani Mpungwe siku zote amekuwa akituasa Watanzania tusihofu mabadiliko ambayo hayaepukiki. Katika moja ya mada zake alitoa mfano wa mhitimu mmoja wa chuo kikuu alipoamua kuishtaki bodi ya mkopo. Kwa nini hiyo bodi ilikuwa inaendelea kutoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu kusoma masomo kama sheria, katika dunia ambayo tunaambiwa kwa miaka michache ijayo hizo taaluma zitakuwa zimepitwa na wakati. Huyo mwanafunzi alitaka kwenda mahakamani. Kwa nini tusiwafundishe, tusiwaambie wanafunzi wetu kwamba dunia imebadilika, pengine tunachokisoma unapoanza kazi kitakuwa kimepitwa na wakati. Balozi Mpungwe ni optimistic, ni mtu wa matumaini. Ametuambia kwamba dunia inajipanga upya. Kila ajira moja inayotoweka, ajira nyingine mpya 9 zenye malipo mazuri zaidi yanajitokeza. Kwa mfano, kila ajira moja ya wakili inayotoweka, kuna ajira mpya 9 ambazo nyinyi mawakili wapya mnatakiwa muzitafute. Na Dr. Evaristo Longopa, naibu mwanasheria mkuu wa serikali, amesema hizo ajira ziko vijijini, hizo 9 ziko vijijini. Sasa huyu Ami Ramadhani Mpungwe ni nani? Ni Mtanzania, alizaliwa tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 1951. Jaribuni kukumbuka mwaka 1951 mlikuwa wapi? Alipata shahada ya Bachelor of Arts chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1975 na moja kwa moja alijiunga na Wizara ya Mambo ya Nje na kuingia katika fani ya diplomasia. Kwa hiyo ni mwanadiplomasia. Alipata mafunzo ya mambo ya diplomasia huko New Zealand na Australia. Alipata diploma ya sheria za kimataifa na masuala ya kidiplomasia kutoka chuo kikuu cha Zambia. Mwaka 1997 alipata mafunzo ya utawala na management kwa viongozi waandamizi, senior management, kutoka chuo kikuu cha Pretoria, Afrika Kusini. Na pia mwaka uliofuata 1998 alipata cheti in corporate governance huko Afrika Kusini. Mwaka 1994 Balozi mstaafu Mpungwe alipata bahati ya kuwa balozi wa kwanza wa Tanzania huko Afrika Kusini. Kwa hiyo aliyaona mabadiliko yalikuwa yakitokea huko. Na kabla ya kuteuliwa kuwa balozi Afrika Kusini, alikuwa msaidizi wa rais, alikuwa vile vile alikuwa katibu wa katibu mkuu kiongozi, na vile vile aliwahi kuwa mkurugenzi wa masuala ya Afrika na Afrika ya Kati, Mashariki ya Kati katika Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje. Wakati wa utumishi wake Foreign Service, Balozi Mpungwe alihusika sana kwenye masuala ya ukombozi ya nchi za kusini mwa Afrika, hususan mapitio kuelekea uhuru wa Zimbabwe, Namibia na Afrika Kusini. Alihusika pia katika masuala ya usuluhishi kuelekea amani ya Rwanda. Na ilikuwa ni Disemba mwaka 1999, baada ya miaka 25 ya utumishi wa umma uliotukuka, akiwa na umri mdogo wa miaka 48,
Balozi Mpungwe aliamua kustaafu kutoka katika diplomasia na utumishi wa umma ili ajiunge na sekta binafsi, na amekuwa katika sekta binafsi tangu wakati huo. Mwaka 1999 Rais mstaafu wa Afrika Kusini Thabo Mbeki alimtunuku nishani ya juu sana kwa mtu ambaye si raia wa Afrika Kusini, Order of Good Hope, kwa utumishi wake uliotukuka wa kuikomboa Afrika Kusini kutoka utawala wa makaburu na kujenga jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika na kusaidia kuimarisha uhusiano wa karibu kati ya Tanzania na Afrika Kusini. Wasifu huo wa Balozi Mpungwe unaonyesha kwa kiasi gani ameona Tanzania na dunia inavyobadilika, na kwa heshima nimeona kwamba ni vizuri akiongea kidogo na mawakili wapya ili waweze kuelewa hii dunia ambayo mnaingia leo ni dunia ya aina gani. Balozi Mpungwe, karibu sana. Wakati Mheshimiwa Balozi Mpungwe anafika kwa ajili ya kutuambia alichotuandalia, basi tumpigie makofi. My Lord, Justice Professor Ibrahim Hamis Juma, Chief Justice of Tanzania, my Lord and Lady Justices of the Court of Appeal of Tanzania, my Lord the Principal Judge, High Court of Tanzania, my Lord and Ladies Judges of the High Court of Tanzania, Honorable Deputy Attorney General of the United Republic of Tanzania, Honorable Director of Public Prosecution, Honorable Solicitor General, Honorable Chief Registrar, Honorable Registrar of Court of Appeal, Honorable Registrar of High Court, Honorable Registrars, Honorable Retired Judges, Honorable President of Tanganyika Law Society, the Principal Law School of Tanzania, and members of the Council of Legal Education, the newly admitted learned advocates, invited guests, ladies and gentlemen. I should begin by expressing my most sincere appreciations to you, Lord Justice Professor Juma, for your very kind invitation for me to address this 63rd admission ceremony for advocates. I'm deeply humbled by the large measure of trust and confidence that you have bestowed upon me. May I therefore hasten to congratulate the new advocates who, through this admission, are ready to join legal practices in different aspects of our legal system. I wish them everything of the very best in their future endeavors, although I must also caution them that this is just the end of the beginning, but not the beginning of the end. This is precisely because the legal practice itself, like all other professions, and the environment in which it operates, globally and in Tanzania, is going through a range of fundamental changes which are going to define and influence the future of your respective careers and practices. In this regard, I must confess, my Lord Justice Professor Juma, that I feel extremely inadequate and quite incompetent as a non-legal person to discuss matters of high legal interest to such a high-level gathering of legal personalities in our country this morning. My escape route would therefore force me to move into my default mode as a retired diplomat and make a quick survey
of the dynamics of global change, mostly driven by the evolving Fourth Industrial Revolution and its impact on various aspects of human endeavors, with a specific reference to the legal profession, now and in the future. It is a confirmed fact that the fall of Berlin Wall some 30 years ago and significant developments in science and technology, particularly in information and communication technologies, had transformed the world that we knew prior to that beyond recognition. Even the nature and character of change itself has significantly changed, transforming everything that distinguishes the human from the rest of the human kingdom. In turn, it ushered a new world order that is characterized by extreme uncertainties, wide-scale unpredictabilities, severe instabilities, profound discontinuities, coupled with the most intensive competition for resources and markets ever witnessed in the recent human history. Growing efficiencies in information technologies and the plunging costs of telecommunications are, as a result, driving this 21st century globalization process at an alarming speed. Developments in ICT are already rendering time, space, and distance completely irrelevant in the delivery of goods and services at both global and local levels. These developments are transforming the nature and character of products, processes, companies, government operations, and even competition itself. Possession of information or knowledge resources has already become critical to service delivery or wealth generation. Access, connectivity, integration, and real-time performance have now become critical to local or even global competitiveness, be it in individual professions, industries, or among nations. On the other hand, those major developments in ICT have also paved the way for the Fourth Industrial Revolution to set in as a result of significant developments in big data, analytics, artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, robotics, algorithms, blockchain technologies, etc., which have already begun to substantially alter and even completely disrupt the nature and character of different businesses and professional practices. These digital technologies are also changing the way the human race works, relates, or even play. As a result, different business and professional practices are transforming and improving their productivity and competitive levels by both adoption and adoption of new technologies, largely driven by data. While some industries and professional practices are disappearing, particularly those that are resistant to change, new industries are being created and a variety of new products and services come off the street. Increasingly, a lot of human jobs are being replaced by technology. And this is happening at an alarming speed. As the Canadian Prime Minister Justin Trudeau once put it at the Davos World Economic Forum in January 2019, and I quote, "The pace of change has never been this fast ever. Yet, it won't be this slow again." The pace of change has never been this fast ever. Yet it won't be this slow again. As a result, these developments are already unveiling strenuous tests to the prevailing systems of governance, legal and regulatory mechanisms, types of the jobs that are available,
as well as the delivery of the requisite social and economic infrastructure the world over. These developments will undoubtedly influence the future of work, type of industries that would emerge, and the overall directions of different professions and occupations. This therefore requires leadership in different professions and many other areas of human endeavor to start envisioning the future of their respective businesses and professions in the context of the developments that arise out of the evolving Fourth Industrial Revolution in order to future-proof their professions and their continued relevance. For instance, with the rising prominence of big data, analytics, machine learning, artificial intelligence, a great deal of professional services would increasingly be automated rather than rely on human performance, which in the main is becoming increasingly inefficient, costly, and uncompetitive. On the other hand, these new automated technologies bring with them a range of advantages in terms of lowering transaction costs, broadening access to service or facilities, and enhanced choice. In the light of the above developments, which are fast embracing the entire humankind across different sectors and professions, it is becoming increasingly apparent that even the legal profession itself is on the brink of unprecedented upheaval. Developments in digital technology is having significant impact on the nature of legal service and the legal process itself. The old ways in which, for instance, a legal advice is crafted by lawyers and delivered on one-to-one basis, trials taking place in a courtroom where procedure is formal and sometimes difficult for the parties to comprehend, is beginning to change. According to Lord Hodge, Justice of the Supreme Court of the United Kingdom, there are 4 technological developments which are fast creating new opportunities and challenges in the judicial and legal practices. And these are: first, the availability of data on an unprecedented scale. Secondly, huge increase in the computational and data processing power of IT systems. Third, falling costs of data storage. Fourth, availability of increasingly sophisticated software services in the market. In the light of the above, it is clear that data has already turned out to be the new raw material of the information age, and everything revolves around the manner in which data is being collected, processed, stored, and deployed. As a result, new products and services are beginning to appear in the legal services of some jurisdictions based on data. For instance, the emergence of smart contracts, which are self-executing as the terms of the agreement between, for instance, a buyer and a seller, are written into lines of code which exist in blockchain for purposes of transparency, security, and privacy. These can partially or fully executed or enforced without human intervention, based on the application of artificial intelligence. In some jurisdictions, when the conditions are met, a product is released or payment is made, and no one, including courts of law, can stop the performance of such smart contracts. Of course, should there be a dispute, a remedy may lie in the law of unjust enrichment. At the same time, it should be noted that full and wide-scale application of smart contracts would also have to be backed up by a legislation that will impose or develop a body of law that would decide on how to allocate liability in the event of system failure, such as in the use of digital currency.
There would also be a need for international cooperation to establish agreed rules of private international law and also harmonized regulation. On the other hand, there are also other developments, particularly in the private sector, that are already having significant impact on legal practice and legal services delivery. As a result of the evolving fourth industrial revolution, almost every major corporation and even government departments are currently putting in place digital transformation frameworks and strategies as an imperative for survival and growth, as well as future-proofing their respective institutions. The growing execution of these strategies would therefore have far-reaching consequences to the judicial services and legal practices. The traditional lawyer's function in developing and reviewing contracts, preparing stacks of papers in legal language to codify the sale of a house or a car will definitely disappear for all except in the largest and most complex transactions. That notwithstanding, ultimately, artificial intelligence will also take over, just as bank tellers are increasingly being replaced by ATMs, airline ticket counters are being replaced by electronic kiosks, and travel agents are in the main being replaced by travel websites. At the same time, many companies are already resistant to spending vast sums of money on tasks like documents, reviews, and due diligence. Many of these companies are already employing artificial intelligence solutions in a creative way that would cause serious challenges to lawyers and professional law firms. For instance, the Coca-Cola Company's legal department has of late deployed artificial intelligence tools that are streamlining the drafting process for many contractual documents in a manner that reduces the time that lawyers had to spend in reviewing those documents from as much as 10 hours to about 15 minutes. This is not only improving efficiency, but also produces more consistent agreements while freeing up the legal team for more strategic tasks. Similarly, JP Morgan Chase invested in its own proprietary artificial intelligence platform called Contract Intelligence, or COIN, to review commercial loan agreements, an automation that has saved JP Morgan some 360,000 hours of work by lawyers and loan officers annually. It has expanded this platform to more complex matters, including credit default swaps and custody agreements. Law firms are also deploying artificial intelligence to support or even replace lawyers in some core legal tasks. For instance, in the case of Payable Investments versus MWB Property, an English court expressly endorsed for the first time the use of predictive coding software. The case concerned alleged breaches of directors' duties in the hotel and leisure industry, where over 3 million documents had to be considered for relevance and possible disclosure. The High Court of England considered whether, for purposes of disclosure, the parties could rely on a predictive coding, a form of machine learning that takes data input by people about document relevance and then applies to much larger document sets. The judge considered that there was no evidence that predictive coding software led to less accurate disclosure than manual review, and indeed, there was some evidence to the contrary. He also noted that predictive coding software offers greater consistency than dozens or perhaps hundreds of junior fee earners independently seeking to apply the relevant criteria in relation to individual documents. Moreover,
predictive coding was a much cheaper option. It was estimated that it would have cost several million pounds for a full manual review versus approximately £500,000 for predictive coding software, which could be used several times over. Similarly, technology is also changing the way courts operate. Many courts around the world are embracing a variety of initiatives, including e-filing, computer-assisted transcription, document display systems, electronic presentation of evidence, and virtual examination of witnesses. Access to justice, which is a fundamental component of the rule of law, also becomes cheaper and more convenient through a variety of online solutions. As I had indicated earlier, these technologies and digital developments are embracing the entire world. There is nowhere to hide. The rules of engagements are simple and straightforward. You undergo digital transformation and become handsomely rewarded, but if you ignore them, you end up severely punished. In this regard, the winning countries and organizations are those which have embraced this digital transformation process and put in place clear policy framework and appropriate strategies for the requisite infrastructure requirements, enabling legal and regulatory environment, and a more robust education system that would provide employees of the future. Such transformative initiatives should cut across different sectors of the society, as by its very definition, the fourth industrial revolution is a cross-cutting endeavor. There should never be half measures. In the light of this, of the foregoing, I need to commend Your Lordship, Chief Justice, and the entire judiciary for putting in place and executing a number of ICT-driven measures that are consistent with the overall global trends. These measures are largely driven by the judiciary's 5-year strategic plan and the citizen-centric judicial modernization and justice service delivery projects. As these projects are being executed, they will certainly avail our judicial system with a very clear digital transformation journey and the much-needed technological reform head start. Such measures would also contribute positively to timely dispensation of justice and reducing the cost of justice delivery process in Tanzania. The e-court features that is currently incorporated into judiciary ICT platform is greatly facilitating smooth and rapid adoption of remote hearing of cases, largely through video conferencing. In this regard, Your Lordship, I have taken note of the fact that by February this year, 60 cases were heard and determined by the Court of Appeal at different locations in Mbeya, Mwanza, and Bukoba registries through video conference systems at a small cost of 5 million shillings, and therefore a saving of about 100 million shillings, which would have cost if the traditional physical sessions had been applied. At the same time, there have also been advances in uploading judgments delivered by different courts, whereby, in my latest check last night, 2,800 Court of Appeal judgments were uploaded by December 18th, 2020, and another 6,737 judgments at the High Court level. Other judgments that had been uploaded, including 854 of the High Court Lands Division, 465 of the Commercial Court, 161 Economic Corruption and Organized Crime, and 323 others for the Labor Court. At the same time, it is clear that the use of ICT resources is helping litigants to file cases electronically through
the judicial statistical dashboard system, and there's also an established system of identifying advocates with valid business licenses as well as names of court brokers. The combination of all these measures that have and continue to be put in place in our judicial system not only puts Tanzania in tandem with what is happening in the rest of the world, and in laying strong foundation for our judicial system to be able to cope with the dynamics of the fast evolving fourth industrial revolution, but it also introduces a large measure of efficiency, cost savings, transparency, and inclusiveness in our justice delivery system. Based on the above, our judicial system was also in a very strong position for timely and appropriate response to the challenges of COVID-19 by delivering uninterrupted judicial services in a more secure and safe environment. Presenting my cases I have done above clearly indicates that the judiciary on its part has already laid foundation towards full-fledged digital transformation. However, as I had indicated earlier, full success in that regard will also very much depend on what is happening in other related areas outside the judicial system. This therefore also brings into sharp focus on the role of private sector, particularly that of legal firms and legal professionals, including the 160 candidates who have been admitted in the role of advocates today. As I had indicated at the beginning of my presentation, the forces of digital economy are accelerating at full speed. Competition in either sale of goods or provision of professional services continues to intensify. Overcapacity, including that of law firms and legal professionals, put downward pressure on end margins, and increased productivity largely through digital interventions lower the cost and produces better quality and improved service. In this regard, customer or client power continues to ascend to higher levels. This therefore requires our law firms and legal practitioners to quickly adopt and adapt to new ways of providing service. I'm quite aware that a lot of progress has been achieved from the era of a single person practices to the current full-fledged legal firms covering a portfolio of different legal services. Some of these local firms have entered into partnership with large international firms, putting them in a better position to adapt to various world-class technological developments and practices. Whatever the arrangements and the structures of these firms, they need to appreciate the imperative for adapting and keeping in sync with the global technological advancements. You need to run rather than walk. Legal firms that ignore this reality shall be doing so at their own peril. I therefore challenge the new advocates not to take your admission to the bar today as the end of your journey, and that you have now arrived. Rather, it is the beginning of a longer and even more challenging road ahead. You need to develop a culture of constant self-development and reskilling yourself with the new tools that are consistent with the fundamentals of the fourth industrial revolution. Fortunately, in addition to various physical publications, the internet is currently awash with a range of academic and professional materials that are related to different aspects of the developments on issues related to the fourth industrial revolution, and that you need to access as a matter of necessity. You must always sharpen your knowledge and skills far beyond what you have learned at the law school and other institutions. The biggest challenge that is before you today relates to the best ways of future-proofing yourselves in the face of the realities of digital transformation. To do anything less than that would be tantamount to growing old before you are young.
Additionally, you must always strive to demonstrate highest levels of professional excellence and unquestionable personal integrity supported by a strong ethical foundation. These are important admonitions for growth and success in your professional lives. As to the leadership and partnerships of the various law firms, I challenge them to pursue and embrace new requirements of managerial skills, administrative acumen, creativity, and positive attitudes in confronting the realities of the new era. You have in the past demonstrated your willingness and ability to change. Time has come for you to prove and demonstrate your resilience once again. The defeatist attitude that relies on business as usual approaches have no place in these challenging times. In this regard, your legal association, the Tanganyika Law Society, also has a critical role to play in future-proofing your legal profession and its membership here in Tanzania. TLS in particular needs to enhance its continued legal education program, CLE, by transforming its effective delivery from a more traditional vehicle to one that is driven by digital and other technological innovations. On the other hand, our public and private universities, particularly law faculties, need to embrace issues that are related to the fourth industrial revolution and digital transformation in their respective curricula. In this regard, I wonder whether the Law School of Tanzania has fully incorporated ICT and digital transformation subjects in the postgraduate diploma in legal practice, which all these newly admitted advocates have been awarded today. In conclusion, therefore, I wish to reiterate that there is an urgent need for collaborative measures among all stakeholders in pursuing this digital transformation agenda. It is only through a collaborative approach that Tanzania would be able to effectively face the complex challenges and exploit the vast opportunities that are brought about by the fast evolving fourth industrial revolution. It is a long and difficult journey, but not insurmountable. Let all of us individually and collectively play our respective parts. May I therefore end once again by wishing all the newly admitted advocates everything of the very best in your careers and in your new professional lives. I also wish all of you a joyous festive season and a very healthy 2021. And I thank you for your very kind attention. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Balozi Mkuu kwa hotuba yako ambayo ilikuwa nzuri sana na manufaa kwetu sote. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa mujibu wa ratiba, sasa ni wakati wa tukio la picha za kumbukumbu, na kwa kibali chako naomba nimkaribishe Mheshimiwa Messi Chaba, naibu msajili mwandamizi Mahakama Kuu, kwa ajili ya kuongoza tukio la kupata picha za kumbukumbu. Mheshimiwa Chaba, karibu. Mheshimiwa Jaji Mkuu na meza kuu, kwa heshima naomba uniruhusu nitaje makundi yafuatayo ambayo tutapiga picha ya pamoja na meza kuu. Kwanza tutaanza na meza kuu pamoja na waheshimiwa majaji wote, lakini pia kundi la pili litakuwa ni meza kuu na Mheshimiwa